Bonjour et bienvenue sur Speak French avec moi. Je suis Séverine, votre professeur de français. Hi and welcome to Speak French avec moi. I am Séverine and I am your French coach. We are working on our French bootcamp, a series of daily episodes to boost your French. Today, we're going to talk about activities. I'm going to take 1 minute to talk in this episode and then it'll be all in French. Last week, in our first episode, we learned how to use the verb faire in French, which translates into to do. To talk about activities or hobbies, the French use the verb faire plus name of the activity or hobby. To compare with English, same than to do the dishes or to do the laundry, but not limited to the chores. So today, let's learn how you can talk about your activities or hobbies with the verb faire. As usual, you can find the free transcript on my website, speakfrenchavecmoi.com. I know the pace of the bootcamp is very challenging, but you can do it, and I'm here to help you. So at the end of this month, you will learn enough French to feel confident, and I'm here for you. Before I start, again, subscribe, share, make other people discover the podcast so you can do it with other people. It's a lot more fun. I will name the activities and hobbies in French, and you will have to look up and to translate by yourself. Again, feel free to pause and to speak along so you can progress faster. Ça va? Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors, pour commencer, nous allons parler des activités et des activités sportives. Faire du tennis. Faire du tennis. Je fais du tennis. Faire de la gym. Faire de la gym. Tu fais de la gym. Faire de la randonnée. Faire de la randonnée. Vous faites de la randonnée. Faire du vélo. Il fait du vélo. Faire du yoga. Faire du yoga. Elle fait du yoga. Faire du ski. Faire du ski. Nous faisons du ski. Faire du camping. Faire du camping. Elles font du camping. Faire du jogging. Faire du jogging. Ils font du jogging. Before I move to hobbies, I'm just sure you notice that some words I use du
And some other words, I use de la in front of it. What is this du and de la that you hear? Well, in French, we kind of said, I do some tennis or I do some gym, right? So you will use du if the noun is masculine. You use de la if the noun is feminine. De la gym, de la randonnée. Now, French they tend to speak a little fast. So you might hear de la when French speak. Of course, it's a little hard to say. So you might want to practice de la and then de la, de la, de la. Of course, for me, it's easy. But the more you practice, the easier it will get for you. Great! How about taking a little break? And I'll be right back. Maintenant, nous allons parler de vos passe-temps et de vos hobbies. Par exemple, si vous jouez d'un instrument de musique ou si vous avez une activité artistique ou culturelle. Faire de la guitare. Faire de la guitare. Tu fais de la guitare. Faire du piano. Faire du piano. Il fait du piano. Faire de la danse. Faire de la danse. Vous faites de la danse. Faire du chant. Faire du chant. Elle fait du chant. Faire de la photo. Faire de la photo. Elles font de la photo. Faire du dessin. Faire du dessin. Vous faites du dessin. Faire de la peinture. Faire de la peinture. Nous faisons de la peinture. Faire de la vidéo. Faire de la vidéo. Il fait de la vidéo. Faire de la lecture. Faire de la lecture. Ils font de la lecture. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Give yourself a big applause. You did it. You're in episode 6 of your French bootcamp. You've noticed that I said the word peinture et lecture. This sound U is very French. To make the sound U, you take the letter E and you bring your lips together like a little puck. EU. Peinture, lecture. And of course you have to apply the rule that I told you about. De la when the noun is feminine. Du when the noun is masculine. If you want to add another hobby or another pastime or another activities, look it up and then you'll be able to talk about your pastime or ask about people about their pastime. Bravo et à demain pour un nouvel épisode. Merci, au revoir.